Do you think men and women are treated equally? No. 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 Firstly, we were told about this event happening in the month of November. We were very much interested in collaborating with more than 9 other clubs in a single event. And the theme gender discrimination is itself a vast topic and a topic that should be talked about. And that's how we ended up taking up this event. We decided to move on with this online event by making it a social media campaign sort of, because when it comes to spreading awareness among people, it is best when it's done through social media platforms like Instagram, Facebook, and Twitter. So people dwell in there most of the time, and when we approach them through these platforms, it becomes easier for us to educate them and to encourage them and make them participate in this to bring in the change. Speaking about the hashtags, hashtags are commonly used in social media to trend contents. We thought of using the same influence on this campaign, for which we came up with two hashtags, hashtag break bias barrier and hashtag speak gender, to use for people on the social media platforms and let others get aware of this campaign and the mission we were working for. In making the poster, we aim to show a strong sense of unity and support in including various elements of purple. We plan to use accessories like bands and scrunchies to introduce the shades of purple throughout the design. The main point will be the hands raised, symbolizing the collection of support for the cause. When we thought about coming up with a color to associate with this campaign, we thought of purple because when we mix the colors blue and pink, which are like the representation colors of boys and girls respectively, it gives a shade of purple. So, as well, when we referred to Google and all, we got to know that purple represents loyalty, social justice, and moreover, it represents gender equality. So, that's how we went for this color. Usage of props during campaign is very common, I guess. So when we were looking out for specific accessories that we could use during our campaign to show our support for gender equality and fight against gender discrimination, we came up with this idea of using scrunchies and headbands to show our support. So usually men wear headbands, and wearing scrunchies by men is it was a common trend recently. And for women, it's usual for them to wear scrunchies in their head and all. So we opted for it. Hashtag gender. The name went along very well with our campaign as we were using hashtags to spread awareness, and the cause we were fighting for was also correlated to this topic gender. As well, the name sounded very catchy and all our members really liked it, so we went for it. ஒரு புக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அதே புக்கை ஒரு மூவியாக ரிலீஸ் பண்ணால் எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க, அது எவ்வளோ ரீச் ஆகும்? Maybe that was a concept here. We wanted to share our information and that information should reach you. That was our main motive. That's why we started making videos in a way that all the information are passed in a better way. This may be a new way of us
trying to reach out to our fellow Rotaractors and all the community people out there. And the idea of making this video for circulation was indeed a success, as many people responded to the Google Forms we circulated along with the video. We were happy to see the involvement of fellow Rotaractors, the videos, photos, along with the reels and posts they shared on their social media handles. Their enthusiasm and their positive feedback to the campaign were appreciated, and we were very happy about how it turned out to be. I'm very happy to be sharing about my insights on gender equality with all of you all. So, these terms like gender equality, inequality, feminism, and patriarchy, all of them are becoming very trending these days. And I think that itself is a good sign of moving towards gender equality. So, in case of me, I grew up very much closely with these terms. And one of the major reasons for that is that I grew up with my brother. So, there were a lot of scenarios wherein me and my brother were treated equally, and there was a different set of rules for him and me. And I learned eventually from exposure that these were all societal norms. These were all things expected from by the society from me and my brother or any gender be it. What these societal norms have become are gender stereotypes. They've evolved to be stereotypes. And what these stereotypes do is that they make gender hierarchical rather than making them complementary, like men are above women or men are below women. Different people believe in different things. But actually, genders should be treated complementarily. That is what gender stereotypes have done to us. And when you act out of these norms, you are judged easily. That is a major thing which is common in the society. And speaking of gender equality, I can never miss feminism. Just because it has the word feminine in it doesn't directly mean men hating. And feminism is a wonderful topic which has enriched my perceptions of life. And it's just feminism just brings in the concept of equity. Considering the historical discrimination happened to women, it brings in a term of equity. Equity eventually leads to equality, is what is believed and what is true. So that was my take on gender equality. And one thing we always forget is that you can be a man or a woman, but before all of that, we all are humans. In my view, gender equality should begin in our homes. When both male children and female children are treated equally, no one will think that he or she is inferior or superior. Giving open opportunities, recognizing their talents, and encouraging women's education and giving them financial independence are some of the major key points to be achieved. Usually, when we talk about gender inequality, we get to see about women's rights, freedom for women, and all that. But when we see deeply into it, we don't see from others' point of views. Like, the problem is not just from the women's perspective, but also from the others, which we don't see usually. I'm here to provide you with a man's perspective on gender stereotyping and gender inequality in India. And stereotyping of men in India has been predominant for a very long time because we have been living in a patriarchal society for a really, really, really long time. And all the hand me downs of the past are still continuing in a very predominant manner. And all these stereotypes might not come out as popularly or as widely as they are supposed to, but there are a lot of stereotypes that men are facing on a daily basis that has not been shown a lot of light. It can even be the simplest of things where we condition kids when they are young, like the color pink is for women and any other color is for men, because there's no color for a gender. Everybody is free to wear what they want, and when we start to essentially condition kids from a really young age on how this is a gender is supposed to work, it is really difficult to grow out of it even once they are old enough to understand that this is not how the world works or this is not how one person is supposed to be. But at that time, it's probably too late. And it might start with this simplest of things, but it later builds into a lot of serious things that can be like body issues and mental health issues for men. Where in the case of body issues, there's this unhealthy standard of how men are supposed to look like. Men are supposed to be built in a muscular manner, only then they are known as the masculine macho man, because at that point of time only they are able to protect their
family or anybody it might be. But yeah, that is leading to a really, really unhealthy physical health and mental health deterioration of men in India, because they think having abs and biceps and being built like a bodybuilder is the only body type that is good looking and that is healthy. And if it stops at good looking, it's great, but it's healthy is not the case. And as far as to mental health, there's not a lot of light about how men's mental health is being dealt in India, because men's mental health is often disregarded in a lot of situations. They are not able to vent out, they are not able to cry, they are not able to talk about it, they are not able to do anything about their mental health, to be honest. And with the stereotype of men are not supposed to cry and men don't cry, it has been really hard for men to interact with a lot of people as they are supposed to do, with not a lot of emotional trauma going on with them. But the stereotyping of men in India and men all over the world, in fact, on these situations and on these cases, is making the world a great and hard thing for men to process in difficult situations. Masculinity is a term that's being thrown around right now. It's brimming with stereotypes. For example, when you look at some of the stereotypes, I found four. One of them is that men resort to violence in order to solve any problem, and if you're a man, you have to resort to violence in order to find solutions to a problem, which is again a big stereotype, and it's not something that a person should aspire to do. And the modern day stereotypes, they constantly relate men with violence. Another one of the stereotypes that masculinity has to offer in this current generation is again the physique of a man. If you're a man, you must have a good physique in order to lead a respectable life, which is again not the case. And another stereotype is that men tend to control their emotions and men should not showcase their emotions to anyone, which is again another big stereotype. People say that men are not supposed to cry, which is a very huge stereotype and misconception that exists out there. And another misconception is that men are supposed to dominate and have the final say in any sort of relationship, which is another big blunder that people commit. And I've seen people around me and I've experienced some of these stereotypes myself. So masculinity is right now turning into toxic masculinity, which should not be the case. And these stereotypes are constantly concerning the society, and it's not something that we should encourage. So that's my view on this whole situation. When we further talk about gender, we get to know that it might be just a term, but it holds a lot more to it. When we refer to the Cambridge Dictionary for the definition of gender, we can see that it is stated that gender is a noun that represents a group of people in a society who share particular qualities and or ways of behaving that society associates with. ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி மேலே இருக்க ஒப்பீனியன் என்ன? ஐ திங்க் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆர் ஆல் ஹியூமன்ஸ். நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டேயும் நம்ம வந்து மரியாதை காமிச்சாதான் அவங்க நமக்கு மரியாதை தருவாங்க. இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேர் கொடுத்து வச்சுருக்கோம், லைக் ஃபெமினிசம், லைக் மேல் டாமினன்ட் எக்ஸெட்ரா. இன் மை ஒப்பீனியன், நம்ம மரியாதை கொடுத்தா நமக்கு மரியாதை வரும், அது எந்த ரீதியாக இருந்தாலும் சரி. ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம ஒரு லைக் நமக்கு ஒரு தன்மை, பசங்களுக்கு ஒரு தன்மைங்கிற மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்காங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது இல்லைன்னு தான் தோணுது. ஏன்னா ஜாப் ஒரு அந்த இடத்துலையும் கூட உமன்ஸ்க்கு வந்து கம்மியான ஒரு ஸ்பேஸ் தராங்க ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபிசிக்கல் ரீசன்ஸ். ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ ஒலிம்பிக்லேயே பார்க்குறோம், எவ்வளோ வெயிட் லிஃப்டிங்கில் வந்து உமன்ஸ் இன்ன வரைக்கும் எவ்வளவோ அச்சீவ் பண்ணிட்டுருக்காங்க, 200 கிலோ வரைக்கும் கூட தூக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க்
எல்லாருமே நம்ம வந்து ஒரு சர்வைவலுக்காக தான் ஓடிட்டுருக்கோம். அப்போ சர்வைவலுக்காக ஓடிட்டுருக்கும்போது நீங்கள் இதுக்கு தகுதி, நான் வந்து இதுக்கு தான் தகுதி அப்படின்னு பிரித்து வைக்கிறதுல எந்த ஒரு நியாயமே இல்லை. இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் பிளான். அண்ட் ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது இயற்கையை நம்ம இயற்கையாக பார்த்துட்டு போகணுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்குமே ஈக்குவல்னு நினச்சா இட்ஸ் ஃபார் பெட்டர். When talking about gender equalities, everyone regardless of their gender have equal rights and opportunities in the area of education, empowerment and also the personal development. We are going to embrace the diversity and also eradicate the gender-based stereotypes, which is so essential to have an inclusive and then the diverse society. First and foremost, I make a clear statement that gender equality is not about we women want to do anything that women can do. It's all about both men and women have to do what they really wanted to do. It's all about spreading equal chances and opportunities, and it's all about going behind their passions and goals. So creating a fair and just society is what we need. Thank you. Gender equality is not only a fundamental human right but is necessary foundation for the peaceful and the sustainable world. ஓகே, ஸோ நான் வந்து லா படிக்கணும்னு நினச்சேன். என் வீட்டில் லாயர்ஸ் இருக்காங்க ஆல்ரெடி. பட் ஆனால் இருக்கிறது எல்லாமே மேல் பீப்புள், அவங்க தான் லாயர்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஃபீமேலுங்கிறதுனால இந்த லா படிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில். ஸோ ஐ couldn't do law, I couldn't choose my career because of gender inequality. And then normal harassments and everything in bus is also commonly happening, whether I'm in Chennai or in Coimbatore, in both places I'm facing them. Other than that, I don't see much. மென்னுக்கும் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இருக்குது, இல்லைன்னா நான் சொல்ல. என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் விமன் சைட்லேருந்து இருக்கான். எனக்கு வந்து ஒரு எல்டர் பிரதர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஃபைனல் இயர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க. ஸோ வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா 2 பேருமே ஒர்க்கிங் தான். 7:30 தான் நைட்டு வருவாங்க. பட் ஈவன் தோ அவங்க வந்து தான் எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸுமே செய்வாங்க. ஸோ வந்து எங்கள் அண்ணா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டிலே நடக்கும்போது சொசைட்டியில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்ருக்கு, நம்ம பார்க்குறோம். சின்ன விஷயத்துலேருந்து இப்போது அம்மாவுக்கு வந்து லைக் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம், இல்லை வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம், அது கூட அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. என் அண்ணா வந்து அவனோட ஓன் ட்ரெஸ்ஸை கூட அவன் வாஷ் பண்ண மாட்டான், பிளேட்ஸ் வாஷ் பண்ண மாட்டான். இந்த சின்ன சின்ன ஒர்க் கூட அவன் பண்ண மாட்டான். ஏன் நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுவே அதை நான் ஒரு பொண்ணு பண்ணியிருந்தா அதே கொஸ்டின், ஏன் நீ பண்ண மாட்டியா, உனக்கு பொறுப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது ஒரு பையன் பண்ணால் அதை வந்து அவங்க கிராண்டடாக எடுத்துக்கிறாங்க. நான் பண்ணிக்கிறேன், மோஸ்ட்லி அம்மா வந்து பசங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவங்களே பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வீட்டிலே நடக்கும்போது சொசைட்டியில் இது வந்து நிறைய நடக்குது. இது வந்து கண்டிப்பாக மாறணும். அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வீட்டிலேருந்து தொடங்கினா தான் அது நடக்கும். ஸோ வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பசங்களையும் வேலை செய்விக்கணும். பெரிய பெரிய வேலைன்னு இல்லை, சின்ன சின்ன வேலையாச்சும் செய்விக்கணும். பஸ்ஸில் உங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, எங்களுக்கு எதுவும் ஃப்ரீயாக இல்லை. ஓசி பஸ்ஸுங்க, உங்களுக்கெல்லாம் ஓசி பஸ் தராம கேர்ள்ஸுக்கு தராங்க. பஸ்ஸில் இப்போ முன்னாடி போய் காமிச்சா கூட ஒரு துரத்து விட்டுருவாங்க பின்னாடி. அப்புறம் என்னன்னா இப்போ இவன் சொன்னான்ல இந்த மாதிரி சும்மா வந்து நீங்கள் பைக்கில் போயிட்டு இருப்போம், அது எங்கள் மேலே வந்து விழுந்துருவாங்க. அவங்க கூட சொல்ல மாட்டாங்க, சுற்றி இருக்கவங்க சேர்ந்து கெடுத்தே விட்டுருவாங்க. நாங்கள் தான் வந்து விழுக்காட்டிட்டோம் அப்படின்னு. அந்த பொண்ணு எதுவும் பண்ணாட்டியும் இவன் தான் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு இமேஜின் பண்ணி அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறது கீழே வந்தால் நாங்கள் யாருமே தூக்க வர மாட்டாங்க. ஒரு பொண்ணு விழுந்துச்சுன்னா 10 பேர் சுற்றி வந்துடுறாங்க, ஓடுறாங்க அப்படியே. சப்போர்ட்டிவ். இப்போ இந்த உரிமை வந்து பொண்ணுக்கு இருக்கு, ஆனால் பசங்களுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அப்படிங்கிறது இல்லை. பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி யோசிச்சு இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை? உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி எனக்கு கிடையாது. நாங்கெல்லாம் இருக்கிற இன்னும் இந்த வயசாயும் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறேன். என் பாட்டி வளர்ப்பா அப்படித்தான். வீட்டுக்குள்ளே பெரியவங்க பேசுவாங்க, நான் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருப்பேன். நானும் 7th படித்தேன். எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாருன்னு என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க, என்ன எதுவும் கேட்கல. இப்போ வந்து வெளியே போகிற சுதந்திரம் இருக்குல்ல, அப்போ அப்படி இல்லை, உள்ளதான் உட்காந்துக்குவான். ஆனால் ஒரு திட்டுனது இல்லை எங்கள் பாட்டி இருக்க வரைக்கும் என்னையே. #gender. 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 #gender.